കൊച്ചിൻ മുസ്ലിസ് ബിനാലയുടെ 5ാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ബിനാലയുടെ പ്രധാന വേദിയായ ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിൽ ക്യൂറേറ്റർ ശുഭികി റാവു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പതാക ഉയർത്തി. ഇന്നു മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബിനാലെ കാണുവാനാകും. കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലയുടെ എല്ലാ വേദികളും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12-ന് പ്രധാന വേദിയായ ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിൽ പതാക ഉയർത്തി. തുടർന്ന് ക്യൂറേറ്റർ ശുഭികി റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത വോക്ക് ത്രൂ പരിപാടി നടന്നു. Bamboo was locally sourced and actually donated by a place called Misty Mountains. I think it's a local place here in Kerala. And he worked with Kerala craftspeople to actually get that bamboo structure up. And it's really beautiful. There's a musical component to it. Throughout the Biennale, there's a theme of song and there's a theme of singing. But the singing isn't always vocalizing. Sometimes it's humming. It's not also joyful every time. Sometimes it's grieving. But the voice is a very important part. Music is an important part of this Biennale because what the pandemic did was separate us. The only ways we could communicate was through messaging and such, right? We kind of forgot what it was to talk to each other. And so this Biennale celebrates talking. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്ന മഷിയും തീയും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വിവിധ വേദികളിലായി ഏപ്രിൽ 10 വരെ നടക്കുന്ന കലാമേളയിൽ 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 87 സമകാല കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ബിനാലയുടെ ഭാഗമായി സംവാദങ്ങളും ശില്പശാലകളും നടക്കും. സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെയാണ് ബിനാലയിൽ പ്രവേശനം. 150 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും നിരക്കിൽ ഇളവുണ്ട്. യഥാക്രമം 50ഉം 100ഉം രൂപ വീതമാണ് ഇവരുടെ നിരക്ക്. ഒരാഴ്ചത്തെ ടിക്കറ്റിന് 1000 രൂപയും പ്രതിമാസ നിരക്ക് 4000 രൂപയുമാണ്. I started the series in 2016. I started it actually when I was living in Australia at the time. So it took me a full year to resolve the first work. And since then, I've been exhibiting the series since 2018 and since. I think Kochi has always had an advantage over the other biennales. I think the setting is so, I've always loved it more. You know, the other ones feel a lot more sterile in comparison versus I think what Kochi Biennale has achieved has been spectacular. It's always been quite a mark apart from the rest. What you see behind me is one painting a day for every day of the pandemic year. This is 365 works, one for each day of the pandemic year. Behind is also a triptych by him. After this, you have Vivan Sundaram's work. One of the other things I try to do with this Biennale is to show that even before, there has always been conversation between the South-South, which means between Asia, Southeast Asia, between South America, Africa. These conversations have always been happening. And the series I chose, I asked from Vivan Sundaram, who's one of India's most, as you know, one of our best artists. I think one of the artists who I think, I'm so happy to celebrate his work. He showed in the first Biennale also, and it was my pleasure and privilege to be able to invite him back. And I asked him for his work that came from his travel in South America, actually, when he was a lot younger. And this is one of the series that was shown. And it's called Heights of Machu Picchu. It's generously on loan from KNLA, and I'm very grateful for that. I think that to me, one of the important things again was to show that conversations have been happening without it, in the art world, without it being mediated by Europe or the United States. We've been having our own conversations for so long as artists, communicating with each other across continents, how to show this. So that's why in the very first, this primary room, I wanted to highlight this. It's a really quiet looking work, but it's a work that celebrates things like, for instance, right behind me is a triptych of Pablo Neruda, if you all know who he is. So this is an Indian artist celebrating a Latin American poet and writer. And this is a really important moment to also remember that language and literature shapes artists as well and is ever present in the work that we do as artists. നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നത് മഷിയും തീയും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 3 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാമേളക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലയുടെ പ്രധാന വേദികളിലൊന്നായ ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ മനുവിനോടൊപ്പം സാർക്ക് ലൈവിന് വേണ്ടി രജനീഷ് ബാബു.